Hello guys, welcome to my vlog. अनि आज चाहिँ vlogमा we are traveling to Pokhara and this is a very anonymous plan. And हामी चाहिँ अब bus चढ्न लागेको. So this is our bus. आन्टीले चाहिँ आफ्नो सुनको झोला क्याफेमा छोडेर आउनुभयो क्या सुनको झोला त्यही भएर बस सबैजना मान्छे कस्तो रिस उठ्दो क्या सुनको झोला कस्तो छोडेर आउँछ क्या ब्रेन छैन एक ब्रेन अहिले अल्छी लागिसक्यो हाफ बाटो पनि पुग्यो हामी We have arrived in Kurindar. About Kanahalako. Let's go. We are having our khana. Off the ground. Finally. So much struggle. We are going on Ghandruk. I mean, this is the lake side, so not unclear. But we'll weather everything. I'll show you. Arrived to Ghandruk. Finally. अब हामी चाहिँ नाइट भ्यू इन्जोय गर्न जाला माथितिर सो दिस इज द वे अप टु द भिलेज अब हामी चाहिँ डिनर खानलाई अनि स्टिलमा चाहिँ बेला outfit check. Ali jade cha, so I'm carrying pachoda with me, but the view is gorgeous, mountains and everything. This is Sammy's outfit check. Sammy like jado bhaira chaina, ma jado bhaira cha ki. We have arrived at Old Ghandruk Museum. This is the view. This is another part of the village. And हामी चाहिँ यहाँनिर जान्न छौँ. हामी चाहिँ गुरुङ कटेज जान लाग्यो. So let's go. We arrived. And this is the cottage. Breakfast for and this is our breakfast. That's it. This is Sylvia. Here's the view. औसेलो टिपिरहेको छु अनि यहाँ चाहिँ गाडी छ होइन औसेलो टिपेको सारङकोटमा अनि दिस इज गणेश भगवानको मूर्ति कति ठुलो रहेछ क्या म चाहिँ बच्चा हुँदाखेरि आएको थिएँ अनि यस्तो केही पनि थिएन बट नाउ के रहेछ एन्ड दिस इज द फ्रेम We have arrived at the hotel अनि हाम्रो चाहिँ हालत एकदमै खराब छ
everyone is doing. We have arrived in Pokhra and check-in गरिसक्यो अनि right now we are eating something and let's eat. हामी चाहिँ कायाकिङ जान लाग्यो and these are our outfit अनि उनीहरु चाहिँ सब म्याचिङ देखिरहेछ के. Let's go. 2 3 go. 1 2 3 go. Matra kayaking partner is my stray. Yes. अनि अलि डर लाग्दै हुँदो रहेछ हामी लाइफ ज्याकेट चाहिँ किनेर फोटो चाहिँ खिच्यौँ and it's good experience guys, good experience. You know, this is being interviewed by him and I'm interviewing this. And this vlog will be so much more. अनि जेसिकाले चाहिँ आफ्नो 100% दिइरहेको छ आफ्नो इन्टरभ्यूको लागि. Yes, you can do it. हामी चाहिँ यहाँ मेजेस्टिक्समा डिनर गर्न आएको अनि कसैको चाहिँ आइसक्यो अनि हाम्रो आएको छैन. त्यहाँनिर यिनीहरू खाइरहेछ, यिनीहरूको मात्र डेट भइरहेछ, यहाँनिर यिनीहरू दुईजनाको मात्र. अनि यहाँ तल चाहिँ मुभी सुट भइरहेको छ एन्ड दिस इज हाउ इट्स लुकिङ. अनि this is the nightlife of Pokhara. This is the nightlife. So random रोदी घरमा छिरेको हैन अनि यहाँनिर चाहिँ लाइक एभ्री किङ्स एन्ड क्विन्स गरेछ के विथ नेपाली किङ्स एन्ड क्विन्स. नाइस. रातिको 8 बजे खानेकुरा लिन आइरहेछौँ बिकज वी आर प्लेइङ तास अनि हामीसँग भएको खानेकुरा चाहिँ सबै सकिन्छ. सो वी आर बाइङ सम स्टफ टु इट. So we are going about चाहिँ मन्दिरमा finally and this is the view. मुझे मजा आ रहा है guys. बहुत मजा आ रहा है. And this is how it's looking guys. Wow. We are at Masala Beach right now and got some things. अनि अरूहरूले चाहिँ अझै किनिरहेको छ. And this is the fit check. यिनीहरू चाहिँ अझै सामान किनिरहेछ. But I'm done. So अब चाहिँ हामीहरू खाना खान लाग्यो. We are in Takali and we are gonna eat some Takali. We are at Pokhara, New Zealand and यहाँनिर यति धेरै पानी परिरहेको छ. We cannot even do anything. Our plans are ruined अब. तर केही छैन. हामी चाहिँ क्याफे क्यामेलियामा आयौँ अनि सिल्भिया चाहिँ हाँसेछ. सिल्भियाले लाफिङ ग्यास खायो अनि वी आर गोइङ टु ट्राई सम डेजर्ट्स. यो चाहिँ एकदमै टिकटकमा हाइप भएको ठाउँ हो. सो वी विल सी हाउ द फुड इज. And I have arrived अनि दिदी र दादाले मैले ल्याएको क्रसरी खाइसकेँ अनि अब चाहिँ म खाजा खान लाग्यो. And thank you for watching my vlog everyone.